أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Moses said, Our Lord, you have given Pharaoh and his chiefs splendor and wealth in the worldly life. Our Lord, for them to lead away from your path. Our Lord, obliterate their wealth, and harden their hearts. They will not believe until they see the painful torment. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. He said, Your prayer has been answered, so go straight, and do not follow the path of those who do not know.